Siyambingelele ke bazalwane egameni lenkosi uJesu siyambonga uNkulunkulu osephinde wasinika leli thuba lokuthi siphinde sihlangane sizofunda izwi lenkosi. We are dealing with pastoral epistles, doing the first book of the pastoral epistles, which is the book of Timothy. We are busy with Timothy chapter number 6 manje. 1 Timothy chapter yokugcina chapter number 6. Ngiyakholwa ukuthi ama notes enu niwaphethe ma students siyalapha ya la sikhona ku 1 Timothy chapter number 6. Nginikeza page 33. Yebo, page number 33, pastoral epistles, 1 Timothy chapter 6, which deals with contentment in the church. Ukwaneliseka emsebenzini kaNkulunkulu nokwaneliseka ebandleni, contentment in the church. Ake sibheke ke our study outlines. City 1 study outlines bese sithi A, Christianity on the job. Uyebo akisho kanjalo ukuthi Christianity on the job. 1, servants and employees. Mhlambe bengingathi nje ngiqonda ukuthi ukholo maseluse musebenzini. Bengingasho ukuthi Christians on the job, kodwa I choose to say Christianity on the job ngoba ngokungena komzalwane emsebenzini kungene ivangeli. Let's look at chapter number 6. Sizobheka verse 1 no verse number 2. Maybe before we do that, shall we pray? Siyabonga baba wethu omuhle, sikunika udumo lonke, sikunike ibongo zonke. Sithi kubo bonke oThixo akekho njengawe. Sibonga ukuthembeka kwakho, sibonga ukusinakekela, sibonga Nkosi yami ukuthi uNkulunkulu onemicabango emihle, uNkulunkulu onezinhlelo ezinhle ngathi. We pray that your spirit will guide us. We pray that Father your word will teach us and your spirit will guide us. Ukusifinyele ukuthi sifinyelele eqinisweni lonke. Ngoba uthe siyakulazi iqiniso, wathi iqiniso liyakusikhulula. We give you honor, we give you glory in Jesus name. Bless abantwana bakho besafunda babona amandla onke izwi lakho ngoKristu Jesu Nkosi. Amen. Okay, Christianity on the job. Study outline number A, Christianity on the job. Chapter number 6, sibheke verse 1 and verse number 2. Isubtitle yakhona ithi ngezigqila. Bonke abayizigqila phansi kwejoga mabathi abanumzane babo bafanele ukutuswa impela ukuze igama likaNkulunkulu nesifundiso kungahlanjalazwa. Abanabanumzana abakholwayo bangabadeleli ngokuba bengabazalwane, kodwa kube ikhona bebakhonza kakhulu ngokuba bengabakholwayo nabathandekayo labo abasizakala ngomsebenzi wabo. Wofundisa lezo zinto uyale ngazo. Ngicela ukuliphinda. Bonke abayizigqila phansi kwejoga mabathi abanumzane babo bafanele ukutuswa impela ukuze igama likaNkulunkulu nesifundiso kungahlanjalazwa. Abanabanumzana abakholwayo bangabadeleli ngokuba bengabazalwane, kodwa kube yikhona bebakhonza kakhulu ngokuba bengabakholwayo, right? Bengabakholwayo nabathandekayo labo abasizakala ngomsebenzi wabo. Wofundisa ngalezo zinto. Now kunezintwana engifuneka sizibheke la bazalwane bami. uPaulos ukhuluma ngezisebenzi, servants. Number 1, servants and employees. Servants and employees. Izisebenzi nabaqashi. Servants and
employees mhlambe besizothi workers namhlanje na ngiyafisa ukuthi bazalwane bami ngichaze kafushane icontext uPauli afundisa phansi kwayo ngalesi sikhathi the 1st century, the 2nd century, the 3rd century, iminyaka nje eminingi, many centuries thereafter, bekade kunendaba yama-slaves, izigqila. Yebo, bekunendaba yezigqila. So, uzobona mase sifika nasencwadini kaPhilemon ukuthi uPaula is pleading for a slave that Philemon had, whose name was Onesimus, ngesizulu uOnesimo. So ngalesi sikhathi indaba yezigqila yayi prominent kakhulu. Umuntu mekusebenzela wayengesona isisebenzi nje kodwa wayeba yisigqila. We know ukuthi le nto has since changed. Akusenjalo njengamanje izisebenzi ngalezi yazikhathi zazingenawo ama rights. Zazingenawo ama-rights. Nizokhumbula nala eAfrica ukuthi kwakunalento esithi slave trade, kwakuthathwa abantu beyiswa koMelika, kuthathwa abantu beyiswa ko-England beyogqilazwa khona. Nizosikhumbula nestory sika Mama Sarah Baartman okubuyiswe amathambo akhe kuthi angithi eminyakeni emihlanu edlule mange ngaphazami wayekade ehambe as a slave the time abamhlophe bethatha abamnyama bebagqilaza. Now kubalulekile ukuthi ngiyichaze leyo nto ukuthi indaba yama slaves nakoMelika ngeminyaka yama 1700s iqala ukuba istate kwakunama slaves babekade bephethwe eBrithani noma eNgilane lezo zikhathi nje kwakuyikhathi zama slave. Nathi la eSouth Africa si experienceile indaba yama slaves. And nizokhumbula ukuthi neMelika ngokomlando ngonyaka ka1776 bedeclare independence bekhululeka embusweni wamaNgisi ukuthi kwakunendaba yama slaves. Ngiyathanda ukuthi sengeke ngakusho lokho kodwa ngifuna nje just as a point of clarity leyo independence bazalwane bami yayenzeke ngesikhathi sabanzima kakhulu ngeminyaka yo1776 1775 eMelika isikhathi seAfrican American Revolution la babelwela khona amalungelo belwa nencindezelo eyayikade beyithola kuhulumeni wamaNgisi. Now uma sebekhululekile eMelika kune declaration abayenza kunoshicilelo nokumemezela bakufaka kumthetho sisekelo ukuthi they are abolishing indaba ye slave trade. Manje ke ngiyafuna ke ukuthi leyo nto siyazi ukuthi up there in the north in Europe emazweni ase-Europe babe yenza lento yokuthi babe nama slaves. Even in the Middle East, in Asia and Asia Minor kudala in the 4th, 5th, 6th century yayikhona futhi strong indaba yama slaves. So uPaula ke ukhuluma kwi context enjalo ukuthi manje umqashi wena umqashwa mina ngiyiboss wena you are a slave. But ngiyacabanga ukuthi ngokuqhubeka kwezikhathi kushintsha imithetho Employment Act, Employment Equity Act, now context there South Africa Labor Relations Act, there is no room for slaves. There is no room for slaves. We can only understand uPaul ngokwe context nangokwesikhathi ayebhala ngaso lana. That's all I can say about the issue of slaves uPaul ayivezayo. Kodwa njengamanje as much as we are no longer slaves kungasekho slaves and masters, a slave master relationship, manje sekukhona employer employee relationship. Yabona
employer-employee relationship, Labor Relations Act wala South Africa usho njalo, you know, or Employment Equity Act basho njalo la South Africa. Akekho asinawo umthetho South Africa okhuluma ngama slaves. In fact, ngiyakholwa ukuthi akhona lodwa izwe kulesi sikhathi esiphila kusona, ngoba even the United Nations kudala, you know they abolished indaba yama slaves around the world. Ayisekho nje indaba yama slaves, kodwa sinako manje sinabaqashi sinezisebenzi. So I want to transcribe everything that Paul has said about the masters and the slaves. Ngifake kuma employers and employees, or employers and workers. Kulesikhathi esiphila kusona, you know, that's why sine bargaining chamber la eSouth Africa. Kuna no network la kudiscusswa khona izinto zabasebenzi, kudiscusswa khona amaholo abasebenzi manje they have a say about the working conditions, you know, they have a say about the salary and remuneration, amaholo, they have a say about issues of pension and all those things. So thina njengamanje we don't have a slave master relationship, but we have a worker and employer-employee relationship. So ke ngifuna uku-understand-ke in that context, ungak-understanding ngokwezigqila ama-slaves, futhi ungak-understanding ngokwama-masters, ngoba i-Employment Equity Act regulates a relationship, and the Labor Relations Act regulates a relationship yomqashi nomqashwa, especially kwi-context yethu yase-South Africa, ukuthi kungabi bikho uku-abusana nokudla amandla omuntu kodwa futhi ungamholeli. Noma kunjalo ke bazalwane bami, izimo esiphila phansi kwazo sezishintshile, but still leli vangeli kumele lingene la sisebenza khona, lingene enkampanini, lingene emahhovisi amakhulu, lingene kuma boardrooms. Ivangeli lobuKristu also regulates a relationship enginayo mina njengomzalwane nabantu engisebenza nabo, a relationship enginayo mina mzalwane nomuntu ongiqashile wanginika umsebenzi. Uthi bonke abayizigqila abasebenzi ke lapho, it's no longer slaves, yabona, sekwabasebenzi. Mhlamba ke ngibheke ukuthi iBhayibheli lesingisi lona lizobeka kanjani. Hayi lo slaves lona angifuna ukuqamba amanga nami ngiyamsaba inkosi impela. Isithunywa uyasicindezela kakhulu. Let's looking at the English Bible. Yabona ke mangabithi slave nayo izongifaka enkingeni. Right. 1 Timothy chapter number 6. Thank you, Jesus. Right, I'm there. I'll take from the NIV. NIV, it's a yoke of slavery. Yabona ke? It's a yoke of slavery. It's because of the context within which the Bible, you know, was written. All who are under the yoke of slavery should consider their masters worthy of full respect. Laphayana ke wena ungabisasho ukuthi slavery ngoba thina asaphili kwi-context ye-slavery. It wena all those who are workers should consider their employers worthy of full respect, so that God's name and our teaching may not be slandered. Those who have believing employers should not show them disrespect just because they are fellow believers. Instead, they should serve them even better because their masters and employers are dear to them as fellow believers and are devoted to the welfare of their employees. Yabona ke lithi to the welfare of their slaves. Sengishilo ukuthi slaves angimthandi futhi asaphili phansi kwesikhathi sesigqila. Kangangokuthi makusekhona umuntu oqhilazwa, I know ukuthi khona modern day slavery go Europe, you know, kunabantu abavalelwe ezindlini bethathwa ku-Eastern Europe, bethathwa ko-Ukraine bayosebenza ko-France, bayosebenza ko-England, bayosebenza ko-Germany. It's amazing what is happening in Europe.
You know, it's amazing what is happening behind closed doors. Ukuthi njengamanje human trafficking is still on, slavery, human slavery is still on, but it's in a very subtle form. Iqashile ayibonakali. You know, so namhlanje makusekhona umuntu ogqilaza omunye, anyone who enslaves another human being, that would be appalling, to say the least. Ihlazo ichilo elimangalisayo. Uthi kuPaulos ke lana ke bonke ke abayizigqila ngaphansi kwejoka mabathi abanumzane babo bafanele ukuthuswa impela ukuze igama likaNkuluNkulu nesifundiso singahlanjalazwa. Bonke abantu abayizisebenzi, yabona, bonke abantu abayizisebenzi should respect their bosses. You can see ukuthi I'm sanitizing lamagama asetshenziswa iBhayibheli ngoba for us we 21st century 2020 lesikhathi esiphila kusona, this language, you know, language of first century lebazalwane bami ukuthi khona igqila khona ama masters and all those things. Well, mhlambi first century sikude kakhulu ngoba nangama 1700s lento ibikhona, yabona, lento ye slavery even now isekhona in other societies in the world, even though bayenza abantu behind closed doors. Uma uqashiwe angekubeka kanjalo, uma ungumsebenzi uyabona, respect umuntu oqashile angekubeka kanjalo, muhloniphe umuntu okunikeze umsebenzi. Usho njalo uPaul. Uthi number 2, uma kuukuthi umqashi wakho, verse 2, yabona, uma yabona nje lithi abanumzane chaza ngalesi sikhathi kwakwama males odwa ayakwazi ukuqasha abantu. Today there are female bosses, today there are female employees, today there are female employers, today there are female business owners, yabo. I know of many women, many ladies who have employed, given jobs to hundreds of people. Yabona, so ke uma ke verse 2, uma umuntu oqashile ekholwa kuthiwa wena mzalwane musa ukumthatha kancane, musa ukumdelela ngoba lo umuntu umfowenu uyumdade wenu enkosini. Uthi kuPaulos kuTimothy, Timothy fundisa lezi zinto ebandleni ukuthi, you know, don't be a difficult worker emsebenzini. Utholithi wena umzalwane kodwa futhi, you know, wena owenza ulimazi production, you know, ulimazi production. You don't respect isikhathi somlungu. Uthi Timothy tshela abazalwane bahloniphe isikhathi sasemsebenzini. Bangagcini ngokuhlonipha isikhathi sasemsebenzini, bahloniphe ngisho nempahla yasemsebenzini. Yebo, bahloniphe isikhathi sasemsebenzini. Yabo, before nje ngiye kuma notes ake ngiqale ngikhulume nje. Umzalwane akabe umzalwane ngisho emsebenzini. Kulelo office onikwe lona, make sure ukuthi you are doing the job for which you were given a job, for which you are employed, you know, wenza umsebenzi oqashelwe. I-property yasemsebenzini ayibe safe mayisetshenziswa umzalwane. Ngabe imoto, ngabe ucingo lasemsebenzini, you know, kungaba impahla yasemsebenzini, yebo, ayibe safe. Izinto zasemsebenzini, ngisho ukuthi unurse usebenza esibhedlela esithile, makufikwa kwakho akungaphenduki kwakho libe isibhedlela ngoba onke amashidi abhalwe igama lesibhedlela osebenza kusona, inkomishi izibhalwe, you know, igama lesibhedlela osebenza kusona. Bona itrail bhaliwe ward bani, hayibo isewadini la ngoba isekhaya lomzalwane osebenza lapha esibhedlela. So all these things Timothy zifundisa abazalwane ukuthi respect isikhathi sasemsebenzini, respect iproperty yasemsebenzini, respect umuntu okunikeze inyona umsebenzi. So lana ke sithe number 1, servants and employees, they were to regard their masters as worthy of all honor. Bala, all honor, all honor, all honor. Bala la piskala, all honor. B, this was to be done whether the master was lost or saved.
is lapha chapter 6 verse 1 no chapter 6 verse number 2. Whether umuntu okuqashile umzalwane orakasiye uyakholwa orakakholwa, but give honor where honor is due. Give honor to whom honor is due. Give respect to whom respect is due. Uma umuntu ekunikeze umsebenzi akangazisoli ngoba uqashe umuntu omzalwane. Instead akabe happy ukuthi ngazisiza ngaqasha umntwana kaNkulunkulu. Isikhathi sokungena uyasazi. Akaze sokuphuma kuphela. Cha. Esongena uyasazi. Bafundise Timothy lezi zinto abazalwane. Number 2, remember pastors work too. Nabefundisi bayasebenza. God hates laziness. uNkulunkulu uyawazonda amavila, especially amongst Christian leadership. uNkulunkulu uyawazonda amavila ikakhulu kambe kulabo abaphambili emsebenzini kaNkulunkulu, ikakhulu kambe kulabo abangabaholi. Number 2, point A, servants in the church, whether they are paid or unpaid, they work for the pastor. Of course they work for the Lord, but through the pastor. You know, umuntu osebenza ebandleni is there to assist umfundisi. Is there to assist umfundisi ukuze umsebenzi kaNkulunkulu uhambe kahle. Whether umuntu unemali ekhokhelwayo or akakhokhelwa lutho. Ngizama ukuveza ukuthi ekugcineni these people are accountable to the pastor. Okay. B, servants at a job work for the boss. Izisebenzi ngaphandle ke kwenkonzo zinomuntu omnini womsebenzi noma omqashi wazo. Number C, good attitude is vital on the job. Good attitude, bhala attitude kuma notes akho. Good attitude is vital on the job and about the job. Yes. Yiba ne-attitude enhle emsebenzini, yiba ne-attitude enhle ngomsebenzi. Ngisho njalo ngiqondele uma ngithi good attitude is vital on the job and about the job. Bazalwane bami befundisi, go and teach abazalwane to respect their jobs. Go and teach abazalwane not to speak bad about imsebenzi abayenzayo. Uyazi ukuthi sometimes ke ngilinganise nje uthi uyofaka upetrol egarage uattend umuntu ocomplainayo ukuthelela upetrol nje uyabalisa ngeboss yakhe uyikhuluma kabi. Yabona, that's not a good worker. Okhuluma kabi umqashi wakhe ema-customeni. Uthi uyangena edolo ema-supermarket usisi okushayela ithili yabo is complaining about izimo zasemsebenzini nabantu abama-domestic workers. Mese ekhaya kwakhe ayikho into enhle ayikhuluma ngalo mama omqashile, ayikho into enhle ayikhuluma ngalo mama amklinela indlu amenzela iwashing. Abazalwane bekungafanele bazalwane bami babalwe ekwenzeni okunjalo. Ngithe C, good attitude. Number 3, bad testimonies on the job blaspheme the name of God. Now blaspheme bhala ubufakazi obumbi bomzalwane emsebenzini buthukanisa uJehova. Benza uJehova thukwe, angibeke kanjalo. Ngithe bad testimonies on the job blaspheme or drag down the name of God. Number 8, people make God look bad. Bhala God. People make God look bad. Abantu abenza uNkulunkulu abukwe kabi, acatshangwe kabi. Indlela abantu abaziphatha ngayo. 3B actually dishonors even the doctrine of God. Uma nginobufakazi obungebuhle emsebenzini kudicilela phansi izwi likaNkulunkulu. Yebo, kudicilela phansi izwi likaNkulunkulu. Let's go to Titus chapter number 2. Thank you, Lord. Titus chapter number 2, just behind 2 Timothy. Titus chapter number 2, yebo, verse number 10. Ngiqale verse number 9. Uzoyizinto esho uPaul la. Yala izinceku ukuba zithobela amakhosi azo, zikholeke ezintweni zonke, zingaphiki inkani, zingantshontshi,
zibonakalise konke ukwethemba okuhle ukuze zihlobise isifundiso sikaNkulunkulu umsindisi wethu ezintweni zonke. Ngicela ukuliphinda. Yala izinceku ukuba zithobela amakhosi azo zikholeke ezintweni zonke, zingaphiki inkani, zingantshontshi, zibonakalise konke ukwethembeka noma ukwethemba okuhle ukuze zihlobise isifundiso sikaNkulunkulu, ukuze zihlobise isifundiso sikaNkulunkulu umsindisi wethu ezintweni zonke. Yebo, ngiyalithanda leli verse, ngisacela ukuliqalaza eBhayibhelini lesingisi. uTitus chapter 2 verse number 10. Titus 2, namhlanje sikhuluma ngekholwa lisemsebenzini. Sikhuluma ngomzalwane esemsebenzini la esebenza khona. uPauli ke ufundisa la, utshela lezi zinceku zombili uTimotheu noTitus ukuthi kumele zifundisene emabandleni. Titus chapter 2 verse number 10. Angiqale verse number 9 ngoba u10 uqaleka kabi, uqaleka manje ngathi ugweje mpijana uyingcema. Right, sizofunda ke starting from verse number 9 and 10. Just those two verses, bazalwane bami. Teach slaves to be subject to their masters in everything, to try to please them, not to talk back to them, and not to steal from them, but to show that they can be fully trusted, so that in every way they will make the teaching about God, our Savior, attractive. Lento bekade ngiqeda ukisho ukuthi indaba yakho nasemsebenzini njengomntwana kaNkulunkulu bafundisi bami ifakeni lento kubazalwane. Le nto izolimaza ngisho ibandla, ilimaza ngisho umsebenzi kaNkulunkulu, ilimaza ngisho izwi likaNkulunkulu, indaba yabazalwane abangalaleli emsebenzini. Njalo ufika late emsebenzini, before kushaya isikhathi sokuhamba usenyamalele, before kuphunywe akasekho. That person is giving a bad testimony about the gospel of Jesus Christ. uPaulo sike kuTitus ke nakuTimotheu ke yala abasebenzi ukuthi abaziphathe kahle. Phakathi kwezinto ekuthiwa bangazenzi kuthiwa bangantshontshi. Lento bengiqeda ukisho ukuthi izinto zasemsebenzini azingapheleli ekhaya lomzalwane. Right, 1, which calls for us to serve gladly. Sibizelwe ekukhonzeni nasemsebenzini bazalwane bami. Comply and complain. Because if you start off by complaining, then sekuyi resistance leyo. Comply. Ngifuna ukuthi asibafundiseni abazalwane bakwazi ukukhuluma, ukuzikhulumela nokuraise iconcern. Umqashi wami ngikhathazekile ngo1 no2 no3. Ngiyazi siphile esikhathini senyunyana la zisikhulumela khona. That is good. That is good. But kubalulekile ukuthi thina njengabazalwane you must be able to talk and talk your case out. You must be able to speak. If kunezinto ngekho happy ngazo, uyazi ukuthi kuba umuntu straightforward, wenze appointment nomuntu oqashile kuzovimba lento kugweme lento esiyibiza ngokuthi ukuhleba. You end up backbiting your supervisor, backbiting your boss, kanti kubuyile kuyena washo okusenhlizweni yakhe. I know it's not easy too. It changes us, not our environment. It changes us, not our environment. Kubalulekile ukuthi kube wena oshintshayo. Shintsha in terms of your attitude. Yes, communicate. Speak out izinto. Bafundisi bami abazalwane bakhuthazeni ukukhuluma makhonta ngekho happy ngayo. Ngisho emsebenzini la iqashwe khona. But even to pray for their employers.
4, under the yoke includes the word slave, is not used here, but the concept is clear. Makuthiwa under the yoke kushiwo abantu abangaphansi kwesibopho. Yabona ke lo yoke namhlanje sesingambiza ngokuthi yini i-contract yasemsebenzini. You are under the yoke. Ngamanye amagama unezinto ezilawula neziguide ezilawula ukusebenza kwakho. Yabona. Okay, you know, makuthiwa emsebenzini singena ngo-8, 7:45 you are there. Not 8:30, not 8:45. Yabona. Ngoba lezo zinto zilimaza ivangeli, zilimaza ubufakazi bevangeli. Umzalwane ofika late emsebenzini adoje ahambe early ntambama, baze basha abantu emsebenzini, yakhale sayizela. Yabo, makushaya isikhathi sokuphuma, uyasazi esokuphuma isikhathi kodwa akasazi esokungena emsebenzini. Bekungafanele umzalwane noma i-employer isabe ukuqasha abazalwane. Hayi lo yakasebenzi uyafakaza nje ne-airtime yemlungu, i-cellphone, khuluma ngayo indaba zasenkonzweni, ucingo nje landline kuzwakala ohaleluya. Isikhathi somsebenzi uthi uNkulunkulu ngomlomo kaMshumayeli chapter 3 uthi konke kunesikhathi sakho. Isikhathi somsebenzi akube esomsebenzi. That's very important bazalwane. Asizinaki lezi zinto. Thothi limali production emsebenzini, abantu abasebenzi, targets and deadlines, ama submissions awenziwa yini, abazalwane abasebenzayo la balibele ukubusiseka, they are not working. Akubusisekwe kodwa futhi kube kwenziwa njani, kusetshenzwa. Okay, let's keep going. Right. Even Christian slaves, 4b, even Christian slaves are to honor their masters. Even Christian slaves are to honor their masters. Our madoda. 1. Christian wives are to honor their unsaved husbands. Right? 2. Christian children and teens are to honor even their unsaved parents. Abantwana abakholwayo kumele bahloniphe abazali babo. Ngisho kuthiwa ivangeli alikakambuleki kubazali, it's important ukuthi sibahloniphe, sibazise abazali bethu. Manje na ke kubalulekile ukuthi wena Timothy nawe Titus bafundiseni abazalwane how to honor, how to respect authority, how to honor, how to respect authority. Ake ngiphinde ngifunde le verse lapha ya uverse number 3. Uma kukhona umuntu ofundisa okwahlukile, chapter 6 1 Timothy, uma kukhona umuntu ofundisa okwahlukileyo engawulandeli or engawalandela amazwi aphilileyo enkosi yethu Jesu Kristu nesifundiso esiya ngokumesaba uNkulunkulu, ukhukhumele lowo engaqondi lutho, kumphethe ukubuzana nokuphikisana ngamazwi okuvela kukumhawu nombango nokuhlambalaza nokuzindla okubi nokucabana kwabantu abangqondo yabo yonakele, abamukwe iqiniso bethu kumesaba uNkulunkulu kuyindlela yenzuzo. That is very important. Now let's keep going. Let's keep going. Silapaya manje ku number C, 4C. God does not respect rioting and violence against authority. God does not respect rioting and violence against authority. Bazalwane bami, mawubheka izinto ezenzekayo especially la South Africa, awu madoda bakunedeleka, kushiswa iproperty, public property. People burn community halls. People burn libraries. People burn trains. People burn buses to make a point and to express
their grievances. People destroy property. That is rioting. Gitilana, God does not respect rioting. Ikhona argument ethi but mfundisi uhulumeni akezwe mawusakhuluma ukuzwa mawusuwenza. Every day la South Africa there are no less than 3 service delivery protests. Somewhere in the corner njoba ngikhuluma nje in this country kunabantu abatoyitoyayo. Mhlambe sesizwa ukuthi ke kune lockdown ke okwamanje. Kodwa nje in this country on average are not, in fact it's too small to 3. There are no less than 5 service delivery protests. Okazi ukuthi ngempela abantu ufike bazibaphume bame emgaqweni mhlawumbe ukuze uhulumeni kube khona into ayenza bekungamele kube njalo. Uma ukuthi leyo nto iyiqiniso nohulumeni is wrong. Ukuthi uzozalinda abantu bagcwala imigwaqo ngoba once bagcwala imigwaqo there is gonna be destruction of property. Once abantu babaningi abalawuleki. Kodwa nali iphuze ngishoyo ngithi God does not respect rioting and violence against authority. I respect Romans 13 verse number 13. Thank you, Jesus. Romans 13 verse number 13. Oh Lord. Romans 13 verse number 13. Nagoge sengikhona. Romans 13 verse number 13. 13. Ubusuku sebuyaphela. Ngala 12. Ubusuku sebuyaphela, imini sisondele. Ngakho ke asilahli imisebenzi yobumnyama, sihlome izikhali zokukhanya. Asihambe ngokufaneleyo njengasemini. Kungabi ngokuminza nokudakwa, kungabi ngobufebe namanyala, kungabi ngokuxabana nomhawu, rioting and violence. Kungabi ngokuxabana, kungabi ngokuxabana nomhawu. Uyabona, and iBhayibheli liyasikhuthaza ke lapho ukuthi uNkulunkulu akayifuni violence and rioting. Mhlawumbe ake sibuyele futhi kuTitus chapter number 1. Titus chapter number 1 ngizofunda nje uverse number 6 ofundeka kanje. Uma kukhona ongasolekiyo indoda emfazi munye enabantwana bakholwayo abangenakusolwa ngokushinga nabangalaleliyo. Yabona, nabangalaleliyo. Lana ke kukhulunywa ngamalunga ebandleni, ama-elders, abantu abazophatha umsebenzi kaNkulunkulu. Zidlulise lezi zinto mfundisi kubazalwane ukuthi uNkulunkulu uyayifuna irespect. Even when you have a grievance, ngisho nesikhalazo, sidlulise with respect. Ngiyazi ukuthi lento engiyifundisayo namhlanje ithanda kuba difficult because too many times when you complain politely it usually falls on deaf ears. Yiko loku ok-agitator noma okucunula abasebenzi baze bagcine sebeye emgaqweni bese kugcina ke manje kulimala property. Well, there is no justification for the destruction of property. Ayikho isizathu esizwakalayo, asikho excuse esizwakalayo ngokuthi zishiselwane imoto zomasipala, zishiselwane ashiselwana amabhasi, zishiselwane itimela, ashiselwana amahholo omphakathi, ashiselwane ama-library makukhona esikhala ngako. Leyo nto is wrong ngoba ake sithi nje kuyatelekwa ke mase sitholile into esiyifunayo bese zifunda phi ingane ngoba siyishisile library, bese zifunda phi ingane ngoba sizishisile izikole. Yabona. Okay, 1 Timothy chapter 4 verse number 4. 1 Timothy chapter 4 verse number 4. Elifundeka kanje bazalwane bami, ngokuba konke okudalwe ngoNkulunkulu kuhle akulahlwa lutho uma kwamukelwa ngokubonga. Ngokuba konke okudalwe ngoNkulunkulu kuhle,
ngokuba konke okudalwe uNkulunkulu kuhle. I-context la is eating. Sidlulile la kade sifunda, but ngifuna ukulitomula leli verse ngilifake ku-context ye-authority, ukuthi God created authority. Imibuso yonke ivela kuNkulunkulu. Ngicela ke sibheke njengamanje uPeter wesibili, isahluko sesibili uverse number 13. uPeter wesibili isahluko sesibili uverse number 13. 2 Peter chapter 2 verse number 13 elifundeka kanjena, right? Bamukela umvuzo okungalungi labo bathi ukutamasa emini kungukujabula, bayizisihla nezinsolo bezitika ekukhohliseni kwabo bedla nani. Bezitika ekukhohliseni kwabo bedla nani. Bezitika, you know, mhlawumbe ngiqale phezulu. Hlamba ke ngiqale phezulu ukuze ngikhuluma riotous behavior. Kepha laba behlambalaza, yabona ke qoqala kwavela ke manje. Kepha laba behlambalaza benjengezidalwa ezingenangqondo. Riotous behavior. Bengenazi ingqondo ngemvelo zizalelwe ukubanjwa nokubhujiswa, nabo beza kubhujisweni kwazo behlambalaza abangakwaziyo. Bamukela umvuzo okungalungi labo bathi ukutamasa emini kungukujabula, bayizisihla nezinsolo bezitika ekukhohliseni kwabo bedla nani. Benamehla agcwele ukuphinga nangayeki isono, bayenge imphefumulo engaqinile, benezinhliziyo ezijwayele ukufisa abantwana bokuqalekiswa, beshiya indlela eqondileyo beduka, belandela indlela kaBalaam noBeori owathanda umvuzo okungalungi, kepha waba nokusolwa ngenxa yokweqa kwakhe umthetho. Imbongolo eyisimungulu yakhuluma ngezwi lomuntu, yanqabela ukuhlanya komprofeti. Riotous behavior. You end up not even hearing God because of a riotous. Uyazi ukuthini la? Uma ngisafunda lento uPeter akhuluma ngayo, uyazi kufika lenqondweni yami lento esithi mob spirit. No fakazi bazalwane ba. Uyazi makune mob spirit, you can't avoid the destruction of property. Nenhlamba, cursing, swearing. Umuntu nje oseke wabasi kwi-crowd, a disgruntled crowd, isixuku esideniwe, isixuku esingekho happy nga something. Uyiwezwe umoya osuku lapho. Awu, angifuni ukusha amaculo omzabalazo bakithi, niyawazi bazalwane. Amaculo emzabalazo amanya nenhlamba. Let me say this. Mase ngumntwana kaNkulunkulu angibizelwe kuleyo nto. Singing songs that have filthy lyrics, filthy words, swearing and cursing, riotous behavior. uNkulunkulu akayifuni. Ngisho complainer, ngisho kunento okhala ngayo, ngisho kunento onganelisekile ngayo. There is a decent way of lodging your complaint. I understand ukuthi imvamisa nabaqashi nabaphathi bethu abanye babo inhliziyo zilikhulu kubiza ukuthi umuntu omqashwa noma umuntu omsebenzi azathi ukuqinisa isandla ukuze longale alalele makukhona into abantu abakhala ngayo, bengamele kube njalo. Okay, number 3, slavery should always be broken, but by the Christian way, not the violent way. Our madoda, slavery should always be broken. Yebo, ubugqila ngishilo ngathi hayi ubugqila bebu ungodly.
bu-ungodly ubugqila abunayo uNkulunkulu. We thank God ukuthi amaketanga namakhamandela obugqila aqashulwa. Nathi la South Africa apartheid was ungodly. Enye into ebangukuthi abantu abaningi la South Africa bangayifuni indaba yokukholwa, it's because sasicindezele uhulumeni wamabhunu who proclaimed to be a Christian government. Leyo nto yaziqinisa kakhulu inhliziyo zabantu bakithi abaningi, especially nalabo ababe involved kwi struggle, yabo zaqina inhliziyo zabo manje ubabone ngathi indaba yokukholwa bayibukela kude. It's because ababusi baganga begodla iBhayibheli, baganga bephethe iBhayibheli, yabo manje la bekwagangwa ngabo uzaqina inhliziyo. Kuyaqambe kuyashunyelwa basezwa ngoba ama racists of note claimed to be Christians. Kunezinto ezilimaza ubufakazi beevangeli. Ngabala ngithini? If you go back in history, the Crusaders, wow. La amakhosi ase-Europe, amazwe ase-Europe ayesayida noPhapha bamaRoma, kuphendulwa abantu ngenkani bethathiswa iChristianity. We don't have a very good history. Nathi kwinkolo yobuKristu, we don't have a good history. There were about 4 major crusaders or major crusades. Ngikubiza kabi mangathi crusaders. Crusades. There were 4 major crusades where hundreds of thousands of people were killed. Bethathiswa inkolo yobuKristu ngenkani. Of course, Islam, they've got their own package. Christianity has its own package. In the past, the Crusades, out of many, there were 4 major ones, very, very major ones. If you go back in Nasemlandweni of the Catholics were siding with kings in Europe, siding with royal traditional leadership in some countries, some parts of Europe, and bullying people into Christianity. That was very, very unfortunate. Now, zonke lezi zinto today abanye babantu uma beshunyayezwa inhliziyo zilikhuni because our history is not that clean. Christian history. Worse kwi context yase South Africa. Worse kwi context yase South Africa because igangi zazizibiza ngamaKristu. Steve Biko were killed. And many struggle leaders were killed. Abanye, even their bones are unaccounted for. Nobody knows where they were buried. About all those things, people stayed. We were exiled, go Robben Island and all those things, by a government that called themselves Christians. Well, number B, only one way to preach. Only one way to preach. Number B, only one way to preach. Chapter number 6, 1 Timothy chapter 6, 1 Timothy chapter 6, verse 3 down to 5. Uma kukhona umuntu ofundiswa kwahlukileyo ongawalandela amazwi aphilileyo enkosi yethu Jesu Kristu nesifundiso esiya ngokumesaba uNkulunkulu, ukhukhumele lowo engaqondi lutho, kumphethe ukubuzana nokuphikisana ngamazwi okuvela kukumhawu, umbango, nokuhlambalaza, nokuzindlo kubi, nokuxabana kwabantu abangqondo yabo yonakele, abamukwe iqiniso bethu kumesaba uNkulunkulu kuyindlela yenzuzo. One, there is only one way to preach. One, with scriptural authority. With scriptural kuleso skala fak authority. With scriptural authority. 2, if anyone teaches any other way about these things. Which things? 1, about slavery and about working. About working, ngithanda working kakhulu, angithanda slavery. About working. B, about leadership. C, about taking care of widows. D, about biblical ethic. Yabona ukuziphatha okuyiko okuvunywe yizwi.
ukuziphatha okuyiko okuvunye yizwi, about exposing and rejecting false doctrine, ukunqaba nokuchitha isifundiso esokweduka. F, about pastoral requirements. G, about honoring and praying for all in authority, ukukhulekela bonke abasemagunyeni. H, about modesty and submission in women and authority and masculinity in men, ukuthi uNkulunkulu ubheka ukuthi kube khona ukuthobelana emshadweni nabesilisa bavikele abesifazane. I, about focusing our attention on the scriptures and not on the world's fables, ukunganaki izinganekwane ezishunyayelwayo nezikhulunywayo. J, about the importance of our testimony being right, ukubaluleka kobufakazi bethu ukuthi singabulimazi. 3, if people teach anything else or if they water down, this is what God says. A, they are proud. Bala proud. They are proud. They are proud. Number 3 wonke nje ngizocela ukungamufundi ngoba uye loya. Point number 3 yilo qala ku verse 3 uzogcina ku verse number 6 or verse number 5. Engizocela ukuphinde ngimfunde sengimfundo kwesithathu manje bazalwane bami. Kuma notes akho mfundisi point number 3. Point number 3 ono A down to F. Uye lo phethe lokho. Uma kukhona umuntu ofundisa okwahlukileyo engawalandela amazwi aphilileyo enkosi yethu Jesu Kristu nesifundiso esiya ngokumesaba uNkulunkulu, ukhukhumele lowo engaqondi lutho, kumphethe ukubuzana nokuphikisana ngamazwi okuvela kuko umhawu nombango nokuhlambalaza nokuzindlo kubi nokuxabana kwabantu abangqondo yabo yonakele abamukwe iqiniso bethu kumesaba uNkulunkulu kuyinzuzo embi. F, laphezansi, they end up reversing the gospel. They end up reversing the gospel. Bagcina manje umsebenzi osuwenziwe ivangeli bewushonisa emumva. Ngani na? Thinking that gain, bala, gain, kuma notes akho. Thinking that gain is godly. Bala, godly. Thinking that gain is godly. That is number F. F1, all the way the Bible say we need to have a godliness. We need to have a godliness. All the new Bibles, all the new Bibles say, supposing that godliness is a way of gain. 2, but the truth is, people who seem to succeed in life end up thinking their gain proves their godliness. Godliness is great gain. Abantu abathi mabephumelela bese bezitshela ukuthi ingenxa yokuthi bazalwane manje chaza uNkulunkulu lobu benza inzuzo, ukukholwa kukwenza uphile kahle. Umzalwane onjalo ugcina materialistic. Yebo, ugcina ekholelwa izinto, ekhonza uNkulunkulu to gain lokhu naloku naloku ya cha, bengamele kube njalo. Uthini ke uPaul kuTimotheo uthi from such turn away, from such turn away. Kwabanjalo yenze njani? Phuma kubo, baleka kubo. Thank you. Number C. My notes are number C, hating covetousness. Hating covetousness. Hating covetousness. Igama olibhalayo lapho covetousness. COVETOUSNESS. Ngicela ukuphinda covetousness. COVET uxolo. COVETOUSNESS. Hating covetousness.
hating lana indaba yenzuzo embi, indaba yenzuzo ukuzonda inzuzo embi. From verse number 5, nokuxabana kwabantu abangqondo yabo yonakele abamukwe iqiniso bethu kumesaba uNkulunkulu kuyindlela yenzuzo. 6, yebo kumesaba uNkulunkulu kanye nokwaneliswa kuyinzuzo enkulu ngokuba asilethanga lutho ezweni kusobala ukuthi singemuke nalutho futhi, kepha uma sinokudla nezambatho aseneliswe yiko, kepha bafuna ukuceba bayela ekulingweni nasesihibeni nasezinkanukweni eziningi zobuwula ezilimazayo ezishonisa abantu ekufeni nasekubhujisweni, ngokuba ukuthanda imali kuyimpande yakho konke okubi, abanye ngokuyifisa badukelwa ukukholwa. Awu madoda, bazigwaza ngeminjunju eminingi. 1, pastors must show contentment first. Abefundisi kubalulekile ukuthi ibe khona lento yokwaneliseka kubo. That is very important. To covet is dangerous. Ukhala ngezulu esi, esosheshe sihlabe esikhonkosini. 1, pastors must show contentment first. Abefundisi ibone kumele baneliseke, and uyayikhulekela lento man. A, living by faith first and foremost, abaphile ngokukholwa. B, suffering most often. Mangabe umfundisi ngithe kade senzo chapter 4 kuwena uqolo, ngithe kade senzo chapter 4 kuwena ngathi be ready to suffer. Yeah. B, suffering most often. C, hating their own natural tendency to rely on money and even love it. Number C, hating their own natural tendency, ngoba lento isemzweni, lento isegazini, ikuwo wonke umuntu iyiphiyo to rely on money and even love it. Isegazini lento lawo wonke umuntu ukuncika nokuthembela emalini futhi bese uyayithanda. Manje mawumfundisi ke uyisebenzi senkosi, uyinceku ikade lento yokuthanda imali. Uthe uPaul ngenhla wabaningi bayilimazile balahlekelwa na ukukholwa bazizwisa imjunje eminingi kakhulu. Ngani? Ngokuthanda imali. Abanye bazibabanjwe ebugebengweni. Nyamalala imali. Ngabe ezebandla, ngabe ezasemsebenzini la usebenza khona. Akumele kube njalo. Uthando lwemali luyimpande yesono, not imali. Imali ayikakazi luyimpande yesono, ngoba sobe siqonda ukuthi mawuvuka ekuseni uye emsebenzini uyosebenzela impande yesono. Cha, kunjalo. Ukubezwa abantu abangalazi izwi likaNkulunkulu, imali impande yesono alikho. Ivesi elisho njalo, ayikakazi luyimpande yesono imali. The love of money. Okay. Number D, but should not be muzzled. You should take good care of the men of God. Number C, hating their own natural tendency to rely on money and even love it. Ababalekele lento le yokufuna ukuthanda imali nokuncika emalini, Kodwa noma kunjalo, number D sithi noma kunjalo akumele phela bayinkabi egayayo, akumele bafakwe isifonyo. 2, most basic truth in the Bible, we brought nothing into this world and we can take nothing out of it. Asifikanga nalutho emhlabeni. Futhi ngeke ngezomnye umfundisi eshumayela ethi webazalwane angakaze ngiyibone iHess ithwele isidumbu idonsa netrailer ngoba kucwele impahla zaloyo ngcwatshu. Cha, zisale endlini impahla zakhe. Khamba wena wedwa. To show ngempela wafika ungaphethe lutho la, uhamba ungaphethe lutho futhi. Kusala amaplazi, kusala imali, kusala liyazi ukuthi leyo mcabango njalo leyo nto enhlizweni yemfundisi ibalulekile ukuze azi ukuthi noma ngingaba nani la emhlabeni ngizofaka ishiya. Nginabantu abaningi ngabe ngababiza ngamagama, multi-billionaires, bafa bashiya ama-properties all over the world, bafa bashiya big huge bank balances.
bafa bashiywa sebengcwatshwa bahambanga nazo zonke lezo zinto. Umfundisi ke, you must know ukuthi ubizo lwakho comes first and foremost. Liyasiza iBhayibheli malithi kuMatthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and his righteousness, bese lithi and all these things shall be added unto you. Funa niqala ubuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe, konke lokho kuye kuyokwenezela. Sewuqale wafuna umbuso kaNkulunkulu. Okay, let's keep going. Number 3, avoid the love, avoid the love of money. Gwema uthando lwemali. Gwema uthando lwemali. Gwema uthando lwemali. 10 verse 10. Ngokuba ukuthanda imali kuyimpande yakho konke okubi, abanye ngokuyifisa badukelwa ukukholwa, bazigwaza ngeminjunju eminingi. Verse 11. Kepha wena muntu kaNkulunkulu balekela lezo zinto, jonga ukulunga nokumesaba uNkulunkulu, nokukholwa nothando, nokubekezela nobumnene. Awu madoda, avoid, number 3, avoid the love of money. Number 4, it is the final commandment. Thou shalt not covet. Ungafisi lapha ku-Exodus. Awu madoda, Exodus bani u-20 uverse number 17. Exodus 20, ungafisi indlu yomakhelwane wakho, ungafisi umfazi womakhelwane wakho, nenceku yakhe, nencekukazi yakhe, nenkabi yakhe, nembongolo yakhe, nokunye okomakhelwane wakho. To covet, ukufisa. Ingakho sithe hating covetousness, sizonde ukufisa izinto, lokufisa ukuba strong kuze kukhiphe uphuma uhambe yokweba, boshwe umzalwane. Icala lomtshotho. Fisa izinto too much. Wow. Point number 5. C5. It is the driving force behind all sins, the love of money. The desire to have what is not yours. The desire to have what is not ours or is forbidden for us to have. Ukufuna into engeyone yakho, kokunye ukufuna into ongavunyelwe ukuthi ube nayo or onqatsheliwe ukuthi ube nayo. Yabona ke, that is the root of all evil. Cela que sibheke uGenesis chapter 2 verse number 17. Kwathiwa kuAdam noEva. Qale ku-15. uJehova uNkulunkulu wayesemthatha umuntu wambeka ensimini yase-Edeni ukuba ayilime ayigcine. uJehova uNkulunkulu wamyala umuntu wathi, ungadla kuyo yonke imithi yensimu ngokuthanda kwakho, kepha ungadli kuwo umuthi wokwazi okuhle nokubi, ngokuba mhla udla kuwo uyakufa nokufa. Uthi uPawulo sikuvunyelwe konke kodwa akusizi konke. Kukhona izinto umfundisi wami ozonqatshelwa ukungena kuzo. Yabona? Ori ngisho ungavunyelwa ukungena kuzo kodwa zikusiza ngalutho obizweni lwakho. It's important ukuthi musu kufisa into engelona iplan likaNkulunkulu ngempilo yakho. Don't be covetous. Fisa izinto, funa izinto. At the right time uNkulunkulu uyakwazi konke okudingayo and he will give it to you. D, fighting the good fight. Ukulwa okuhle. Fighting the good fight. Fighting the good fight. Kuma notes ethu befundisi. Chapter 6 verse 11 down to 21. Sengiwafundile lawo mavesi. I think ngizofunda lawa ngezansi nje aqondene naleli phuzu engikulona. Awu madoda, lapha ya verse 12, yebo. Ukulwa okuhle kokukholwa, ubambelele ekuphileni okuphakade owabizelwa kuko, wavuma ukuvuma okuhle phambi kofakazi abaningi. Cela ukuliphinda. Ukulwa okuhle kokukholwa, ubambelele ekuphileni okuphakade owabizelwa kuko, wavuma ukuvuma okuhle phambi kwabaningi. You have sikuthi 1
One, the first point under D, you have to flee some things to be able to fight some things. Oh my God. You have to flee some things to be able to fight something. Kunezinto ekufuneka ukwazi ukuzibalekela ukuze ukwazi ukuthi ulwe kwezinye. Khona izinto ekufuneka ukwazi ukuzibalekela ukuze ukwazi ukuthi kube khona izinto ozilwelayo. A, flee false teachers and false doctrines. Balekela abafundisi bamanga nesifundiso samanga. B, flee bad attitudes. Baleki attitude isimomqondo. Balekela isimomqondo esingesihle or esibhedayo. C, flee the love of money. Mfundisi wami, balekela uthando lwemali. Number 2, pursue. Yabo? Ubalekela okunye ukuzojaha okunye. 2, pursue righteousness. Funa ujonge ukulunga. Godliness. Yebo ukulunga nobuNkulunkulu. Faith, ukukholwa. Uthando, love, patience and meekness. Ubani verse number 11. Kepha wena muntu kaNkulunkulu balekela lezo zinto khona sikubalekelayo bese kuba khona sikujongayo. Sijongani? 1, ukulunga. Sijongani? Ukumesaba uNkulunkulu. Sijongani? Ukukholwa. Sijongani? Uthando. Sijongani? Ukubekezela nobumnene. Yabona ke? Kunezinto esizijongayo, kunezinto bazalwane bami esilwayo nazo. Okay. Fight the good fight now. The good fight of faith. A, fight for things you can't see. B, fight things you can't see, demonic powers. C, fight to stay faithful and full of faith. Kulwele indaba yokuthembeka nokuhlala obizweni lakho ubheke emgomweni ujonge emgomweni. Uthi 4, point number 4, get a grip of eternal life. I like this one. Oh my daughter, get a grip. Yilwa ukulokuhle kokukholwa ubambelele ekuphileni okuphakade. Hawu owabizelwa kuko mfundisi wami. This is the only way you're going to conquer. Ama challenges the ministry. Umoya wakho ube anchored in the presence of God. Bambelele ekuphileni okuphakade owabizelwa kuko. Wavuma ukuvuma okuhle phambi kofakazi abaningi. Oh my daughter. Number 5, obey these commandments. Page 35 kuma notes akho mfundi. Obey these commandments. Oh my daughter, ezibekwe kuTimothy, zanikezwa uTimothy. 6, my daughter, the all powerful one, the potentate, Nkosi yami, the most powerful one. Ngiyamthanda kakhulu u14 ukuba ugcine umyalo ungenabala ungena kusoleka kuze kube sekubonakaleni kwenkosi yethu Jesu Kristu ayakukubonakalisa ngezikhathi zakhe usomandla, the potentate. Hawu madoda obongekayo oyedwa inkosi yamakhosi umbuso wababusi. Hawu uPaulos uthopha uJehova manje uzama ukukhuthaza lensizwe encane akade ibhalele isikhathi eside kangaka eyifaka eyifundisa eyiyalela eyiqondisa eyitshengisa ukuthi kwenziwa njani emsebenzini kaNkulunkulu. Mase vala nje the last verses of chapter number 6 uthi wena Timotheo uthi kuba ugcina umyalo ungenabala ungenakusoleka kuze kube sekubonakaleni kwenkosi yethu Jesu Christ awuzuphelela la Timothy. Wena you shall appear before the Lord and uNkulunkulu meyebuye ezempilweni yakho akakufici wenza lo msebenzi sekubonakaleni kwenkosi yethu Jesu Christ ayakukubonakalisa ngezikhathi zakhe usomandla obongekayo oyedwa inkosi yamakhosi umbuso wababusi. Hey madoda yena yedwa onokungafi ehlala ekhanyeni ongena kusondelwa kukho ongazange abonwe umuntu nongebonwe makube kuyo udumo namandla aphakade. Amen. Oh madoda. Number 8, warn the rich about depending on their uncertain riches.
Bhala kuma notes akho. Point number 8, page 35. Warn the rich about depending upon their uncertain riches. Yala, verse 17. Yala abaqibileyo kulelizwe lamanje nokuthi bangakhukhumali bangathembeli engcebweni engemiyo, uncertain riches. Engcebweni engemiyo kepha mabathembele kuNkulunkulu osicebisa ngakho konke sithokoze ngakho, benze okuhle, bacebe ngemisebenzi emihle, baphane, babelane, bazibekelele isisekelo esihle sesikhathi esizayo ukuze babambe ukuphila okuyikho. They are not to be conceited or to fix their hopes on the uncertainty of their riches, but upon God. Abangabambeleli engcebweni yalomhlaba engamiyo, ongeke wathembela kuyo. Bafundise mfundisi nabacebileyo ebandleni ukuthi lengcebe iyadlula, impilo yabo ayihlale ijonge kuJehova. That is very important. Bafundisizwe noma be rich mfundisi abathile ebandleni benemali kodwa khona into abayidingayo, badinga ingcebo yangale. Teach them the truth, ungasabi bese uzithola sewuncetheza nabo. B, they are to do good, that is to be as rich in good works as in money. Abacebe nangemisebenzi emihle njengoba becebile nangemali. Wena mfundisi ekumele uqikelele lokho. You know, number C, they are to be generous and ready to share, verse 18. Ababe nezinhliziyo ezivulekile ezilindele zilungele ukuphana. Thus rich people are to both enjoy and employ their riches. Kumele ke ingcebo yabo yebo bayijabulele futhi bayi-enjoy kodwa futhi bayisebenzisele udumo lukaNkulunkulu. Verse number 20. Timotheo, londa kahle okubekiweyo kuwe, ugwema ukukhuluma okuyize nokuphikisana kwaloko okuthiwa ukwazi kungesikho. 9, protect what God and men have entrusted you with, your ministry, your life, your calling, your trustworthiness, and your future. You do that by not watering down or defiling the truth. Leyo nto ma uzoyilonda kahle into ebekwe kuwena ngokuthi ungancethezi ujikise isifundiso or ushintshe ivangeli. Madoda. 1, profane and vain babblings. Gwema ukukhuluma okuyize. Gwema izinto abantu abazibiza ngokuthi ukuhlakanipha. 2, the opposition of false science or the opposition of false knowledge. Yebo kuningi nje izinto ke ngathinta kade sibheka ama chapter adlule ukuthi sometimes kubuye kubangwe kuthiwa the world is X million number of years and all those things, you know. Don't bog yourself down with such arguments. I said kade ngichaza lelo phuzu maybe to clarify a little bit ukuthi ngokweBhayibheli umhlaba is fairly new, you know. The world is new ngokweBhayibheli. Just a couple of thousands of years. Kodwa kwi-science bathi umhlaba babala ama-millions. We don't have to argue and debate that. We know kwiBhayibheli ukuthi during the creation the world was not created young, the world was created old. Ngisho Adam kwazalwa indoda nje endala. Asiwazi amadwala eneminyaka emingaki ku-earth. You know, the ground, asiyazi ukuthi ukube wawungafaka wenza isampula lapha wenza itest ethile wawungathola ukuthi kuneminyaka emingaki. Ngoba God did not create the earth young. He created the earth old. This world was created old. uNkulunkulu anibusise bazalwane bami abesithandaza. Siyabonga babotho omuhle, sikunika udumo lonke, sikunika ibongo zonke. Sibonge kakhulu Nkosi yami isifundiso sezwi lakho. Phakama Nkosi yamakhosi, ibusisa abantwana bakho besazinhla becabanga ngezwi lakho ngegama likaJesu Kristu Inkosi. Amen.